So there was this demarcation between them. The astronomy and astrology happened over centuries. Some part of it got revised, some people wanted to keep some part of it intact. Like, planets were often, even sun and moon, if you look at them, they are very remarkable objects in the sky. The sun is a tiny disk on the sky, which you can actually mask with your own thumb. It's very small, but if you look at it, when it appears on the sky, the entire earth is lit up. So it's something very powerful. So it's not an ordinary thing. So in all cultures, sun, moon, etc. were considered gods. So they were assigned divine capabilities. So obviously when these things appear on a horoscope, that becomes divine, and there were divine rituals, divine superstitions, all associated with these things. So these things happened organically over time, and when these ideas begin to change, these are no longer planets. So sun is a star; it has light on its own. When these things emerged, these ideas emerged, the divinity of these things just gets placed in question. Astrology has been and continues to be a mystic subject, even though it is as old as the Bronze Age. The fundamental question we have to ask here is if this subject can be called a science. Philosophers and historians of science have agreed against this and called astrology a pseudoscience. One reason is that it is not falsifiable, meaning an astrologer would not give up the theory if their predictions are not fulfilled. A clear demarcation has developed between astrology and its apparent counterpart astronomy throughout the centuries. In this account, we explore the legitimacy of this difference. There have been multiple outlooks on the definition of science throughout the years. Karl Popper uses falsifiability to define science. Thomas Kuhn, on the other hand, disagrees with Popper's definition and introduces the concept of normal science, as we will see later. Going by Kuhn's terminology, the definition of science itself is subjective and may change on the occurrence of a significant number of observational anomalies. Kuhn and Popper both discuss astrology and its status as a science. Astrology is not a science for Popper because it is not falsifiable. It is not falsifiable because it does not take enough risks. Unlike Popper, Kuhn says that most scientific activity is not actually about attempts to overthrow established frameworks by falsification. Most science instead consists of attempts to solve problems within existing frameworks. He calls this normal science, and it implies the acceptance of existing theoretical frameworks, which is referred to as a paradigm. A puzzle exists when the theory is unsteady. It is still assumed that the existing theory will address it and that it will solve the puzzle in the end. Kuhn doesn't consider astrology a science because it did not yield enough puzzles to solve, and thus did not progress and develop into normal science. Although astrology has a number of rules, many of its variables are just uncontrollable, like exact dates of birth and the data on the exact position of stars, and so on. Astrology could never make scientific calculations and consequently progress because these variables were never pinned down. No further research was possible once the basic ideas were established, and astrology never developed into normal science, because of which there were no examples that could be falsified, which is why the theory itself has never been falsified. It naturally disappeared as a possible science, and the scientific community lost interest in it because there were simply no problems left to solve. If we talk in the context of the modern era, where we are so used to our techniques or the technologies like a clock or a calendar, it may not be easy to comprehend why people would be so serious about the sky. But if we take ourselves to maybe a few thousand years back, there was no clock, no calendar, no landmarks. People used to live in very remote villages. They were most often not connected at all. No roadways. People have to explore to see whether there are people outside their tiny regions. So for navigational purposes, they wanted to use some reference
Because if you want to move from, say, Trivandrum to Cochin or Trivandrum to Chennai, you know where to go, which direction you need to proceed. Even if you don't have a Google map with you, you know the roads, you know the shops, you know the junctions, where to take the turn. You have signs, traffic signs. So there are a lot of references we often take for granted. But at that time, there were no references, no landmarks, no roads. So you don't know where to proceed. There might be an ocean, there might be a mountain. So there was a natural reference up there, the star-studded sky, where the pattern of stars was constant. It remained there as it is. If you can spot one star, all the other stars will be in the respective positions always. So there was some reference up there in the sky which was very useful for navigation. And even after settling down, we wanted other things to be predicted, like when is rain going to come, when it is going to be a drought. So the critical component responsible for the settlement or the civilization of humans were agriculture. So you had a hunter-gatherer lifestyle, then you wanted to settle down somewhere so that you can produce whatever you need in the very place where you are settling down. So that's where what we call by agriculture. So it is not more than maybe 12,000 years old. So when we settle down, you need to know when the rain is going to come, because it is a very critical information when agriculture is concerned. So that warrants the demand or the predictability, or you need to see some patterns in the seasons. So after settling down, humans just observed that there is a pattern in which these things are repeating. The rainy season repeats, the dry season repeats. So what is the period with which these things repeat? ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു, അതെന്നാ ജനിച്ചതെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയും? കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ, കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും? അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് എണ്ണല്ല, അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പം ഇന്ത്യക്കാരതിന് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മാർഗം, ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നൊരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ചന്ദ്രനെ കണ്ടാൽ നാളെ അത് കുറച്ചുകൂടി കിഴക്കോട്ട് ഏതാണ്ട് 13.1/3 ഡിഗ്രി കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭാഗകല എന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാര് ഡിഗ്രിക്കും മിനിറ്റിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത്ര കല കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, 13 ഡിഗ്രിയും 20 കലയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കിഴക്കോട്ട്. ഭൂമിയെ ഒന്ന് ചുറ്റി വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ 27 ദിവസവും 8 മണിക്കൂറും എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് 27 നക്ഷത്രങ്ങളെ അവർ അടയാളപ്പെടുത്തി, അതിനൊക്കെ പേരും കൊടുത്തു. ഒരു നക്ഷത്രം അശ്വമുഖം പോലെയാണ്, കുതിരത്തല പോലെ, അതല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതിനെ അശ്വിനി എന്ന് വിളിച്ചു. മലയാളത്തിൽ അത് അശ്വതിയായി, അതല്ലേ? 3 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു കുതിരത്തല പോലെ, 2 അടുത്ത് 1 അകലേക്ക് മാറും. പിന്നെയുള്ളത് ഭരണി. ആരോ ഒരു ഭരണി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർത്തിക 7 നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ക്ലസ്റ്ററാണ്, പക്ഷെ 7 നമ്മൾ കാണുള്ളൂ. കാർത്തിക, അതുപോലെ രോഹിണി, ഇംഗ്ലീഷിൽ വി എഴുതിയ പോലെ കുറച്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾ, മകീര്യം മൃഗശിരസ് മാനിന്റെ തല പോലെ, തിരുവാതിര തീക്കട്ട പോലെ ചുവന്നൊരു നക്ഷത്രം. ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവർ 27 നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അതിനെ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി എന്നാ ജനിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നാളും അറിയാമെങ്കിൽ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണത്തിന് ചന്ദ്രൻ കാർത്തികയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം കാർത്തികയാണ്. ഇന്നിപ്പം മകം നക്ഷത്രം ആണെങ്കിൽ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്ന് വേഗം പറയാൻ പറ്റും. കാർത്തിക കഴിഞ്ഞ് രോഹിണി, മകീരം, തിരുവാതിര, പുണർദം, പൂയം, ആയില്യം, മകം, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ 7 ദിവസമായി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 27 ദിവസം വരെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രായം 27 ദിവസം വരെ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞാലും അത് രസകരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അരയിൽ നമ്മൾ 28 കിട്ടും. അതിനർത്ഥം 27 ജന്മനക്ഷത്രവും തീർന്നു പോയി, ഇനി ആദ്യമായിട്ടാണ്, മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 28 കെട്ടിൽ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പം ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ 1, 2 എണ്ണി തുടങ്ങുകയാണ്. കാർത്തിക കഴിഞ്ഞ് രോഹിണി, മകീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണി തുടങ്ങുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ അരയിൽ ചരട് കെട്ടുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരറ്റം നീട്ടിയിട്ടിരിക്കും കെട്ടുന്നതിൽ.
ആ നീണ്ട ചരടില് ഓരോ 27 കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ കെട്ടിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്ത് കോർത്തിടാം. അപ്പൊ എത്ര മുത്തുകൾ കോർത്തു എന്ന് നോക്കിയാൽ എത്ര 27 കഴിഞ്ഞു എന്ന് കിട്ടും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഏതാനും വർഷം വരെ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രായം ഗണിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണെന്നുള്ളതാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ബാക്കി ആകാശത്ത് കാണുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭൂമിയെ ചുറ്റിയാണ്. അതില് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന 7 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ബാബിലോണിയക്കാരാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം, ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സങ്കല്പമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. അത് ബുധൻ, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി, ഇത് 5 എണ്ണം ശരിക്കുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും, പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അന്ന് ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്, ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന വസ്തുക്കളായിട്ട്. അങ്ങനെ 7 ഗ്രഹങ്ങളാണ് അന്നത്തെ സങ്കല്പം. ഇന്ത്യക്കാർ ഇതിന്റെ ശേഷം 2 എണ്ണവും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതാണ് രാഹുവും കേതു. സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പഥവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാന്തി പഥവും, ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന പഥവും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന 2 സ്ഥാനങ്ങളാണ്. 5 ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ട് ഈ 2 പഥങ്ങൾ തമ്മിൽ. അപ്പൊ ഈ 2 പാത്തുകളും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനമാണ് രാഹുവും കേതു. അതിനെ കൂടി ഇന്ത്യക്കാര് ഗ്രഹമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് 9 ഗ്രഹങ്ങളാണ്, നവഗ്രഹങ്ങളും. ലോകത്ത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും 7 സപ്തഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. ഇതിന്റെ സ്ഥാനം വെച്ചിട്ടാണ് അവര് കാലം ഗണിച്ചത്. വർഷത്തിന്റെ നീളമായാലും ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി, ഇതൊക്കെ അവര് ഗണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ രാശിചക്രമാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 12 രാശികളുണ്ട്. 12 രാശികൾ ഉള്ള രാശിചക്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാലം ഗണിച്ചത്. എന്തായാലും സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രം, എല്ലാം ഭൂമിയെ ചുറ്റിയാണ്. അതിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ദിവ്യ വസ്തുക്കളാണ്, ദേവന്മാരും ദേവികളും ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ ബുധൻ ബുദ്ധിയുടെ ദേവനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വ്യാഴം ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയാണ്. ശുക്രൻ ശുക്രമുനിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ദേവന്മാരും ദേവികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവയിൽ ചിലത് ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാൽ ഗുണം ചെയ്യും, ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദോഷം ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. Eclipses were often considered to be a bad omen, sign of, and so were comets, because these things were very tricky to predict. Eclipses are comparatively easier, but comets were a real mystery at that time, because they were objects with very long orbits, or orbits with very high eccentricity, and we did not actually know that these things are actually under the influence of sun's gravity, and that's why these things were a mystery to the people. When these things will appear, people had no idea. So when they appeared, most of them, they were vehicles of maybe other superstitious bad omens, things like that. So that's why it cannot be formalized. Other things in the astrology part, even if they are associated with superstitions, it has some scientific aspect, because there is a periodicity assigned to them. There is that can be verified. If astrology says that Saturn comes around or goes around Earth in every 29.5 years, it is verifiable. They were bad omens. Something wrong is going to happen, maybe a war or something like that. Usually, even in all that ancient literature, it is depicted in that sense. Something that are fishy. Something bad is going to happen when you see a comet. Because there was not enough reasons to support or refute both the sides, because we did not have observational evidences to support. We did not have the tools to probe these problems scientifically. So they were just, even maybe the heliocentric idea was even documented in the preachings of Aristarchus of Samos, which is around 3000 years old. It's not Copernicus who was the first one to propose a heliocentric model. But the thing is, Copernicus placed it in a more rigorous mathematical sense. It was easier to accept, and it was more predictive than others. Even that Bruno proposed that there are other stars which are actually sun-like objects. There were planets around other stars, but they were not accepted, because
The same way these ideas cannot be tested scientifically, there was no way to test these ideas scientifically. So there was just maybe the war of ideas. There were no tools to test and endorse one over other. That's why it was going parallelly at that time. This person was born on this particular day, and this person is supposed to be maybe a craftsman, or in modern terms an engineer, and you will count every person that was born on that day and who became an engineer, and you will miss those people who were born on the same day and became something else. That is how confirmation bias works. So it should have happened. Not anymore, because once it was written, people now we just follow scriptures. And in the modern times, astrologers are very careful enough to not to quote evidently ridiculous claims. Like there are certain references in Hora Shastra, Varahamihirans, where a particular position in the horoscope will lead to the birth of a snake from a human woman. Okay, no one will quote that in this time. So they will be very careful enough to quote things which are not evidently ridiculous. And there will be, modern astrologers predict that this person with this horoscope is going to be a software engineer, and this scripture was never accounting any softwares at that time. Okay, so this is all part of how you make a living. Once there is a financial aspect of it, it is very difficult to attack. You are making a living out of a pseudoscience. If you don't have other means of making a living, you are going to love pseudoscience. Know what a theory is right now. No? In English, there is you say it's just a theory. Actually, in science, that is the contrary. You just cannot say that it's just a theory. If some idea has to be called theory, it needs to go through a lot of steps. But in common usage, theory is often misunderstood as just a hunch or an opinion. In science, theory is a different word. So we have to demystify things like this at first. The way horoscope is drawn is entirely different in northern and southern parts of India. In northern India, it is circular. In southern India, it's in a square. It's a rectangular. Even in Kerala and Karnataka or regions like Andhra, I think there are differences in how these inner columns are distributed in this square itself. So obviously there are regional variations, because that is one way of knowing how this becomes a pseudoscience. If this is science, there cannot be different ways of doing the same thing. You can say Newton's law of motion in Japanese, Arabic or Malayalam or Spanish, but you just cannot, these things will be basically the same. Different languages state them, but the idea will be same. But pseudoscience has no such limitation. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിർത്തി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനെ ജാതി വിശ്വാസം, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ അതിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നല്ല ഭാവിക്ക്, സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ജ്യോതിഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കണം. കാരണം ജീവിതം നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വേണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഭാവി വേറെ ആരോ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത്, ജാതകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്തരേഖയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല. ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസം.